Alright then, really sorry for that late upload. আমি আসলে খুব ব্যস্ত ছিলাম. Really sorry, I had to handle my job, university, and tons of pressure. So this time I'm taking it a bit more seriously. আজকের ভিডিওটা লাস্ট ভিডিও হবে আমাদের 3GS বেসিক্স এর, and after that আমরা soon একটা project based advanced 3GS উপর ফোকাস করব, and from then onwards আমরা plain JavaScript ইউজ করব না, আমরা ইউজ করব React 5 এর ইউজ করব. So buckle up, let's get started then. Alright then, তো আজকে আমরা শিখব কিভাবে একটা 3D মডেল লোড করতে হয়. আমি একটা এই 3D মডেল ডাউনলোড করছি, and you can find them on the internet, বা আপনি ব্লেন্ডারে তৈরি করতে পারেন. তো 3JS এ আমরা ইউজ করব হলো জিএলটিপি বা জিএলটিএফ ফাইল. তো এখানে দেখাই তাদের ডকুমেন্টেশন, তারা সুন্দর করে মেনশন করে দিচ্ছে তারা কোন কোন ফরম্যাট অ্যাকসেপ্ট করে. তো আমরা লোডিং 3D মডেলস এখানে যাচ্ছি. এখানে ইউ ফাইন্ড লাইক tons of information on কিভাবে কি করতে হবে. এখানে স্কেচফ্যাব, আমি স্কেচফ্যাব থেকে নামাই নর্মালি, তো এখানেও তারা স্কেচফ্যাব রিকমেন্ড করছে. এখানে অনেক ফ্রি 3D মডেলস আছে, যেরকম এখানে একটা পোর্চের এই মডেলটা সুন্দর খুব. tons of models here, you can just download one and try it out. তো আমি এইটা নামাইছি, দেখে একটু কিউট লাগছে, তো yeah, I did that. তো এইখানে if you read here, এখানে সুন্দর মতো লেখা আছে যে তারা জিএলটিএফটাকে রিকমেন্ড করে বিকজ এইটা অনেক ফাস্ট ফাইল লোড করে, স্পিডের জন্য আর কি এটাকে তারা প্রায়োরিটাইজ করছে. বাট আদার দেন দ্যাট ইউ ক্যান অলসো ইউজ আদার লোডার্স. তো 3D ফাইলের অনেক ফরম্যাট থাকে. If you use Unity game engine, তো you must be familiar with FBX files. এই যে এখানে FBX মেনশন করছে, OBJ ফাইল আছে, মায়া, অনেক ফাইল টাইপ আছে. বাট ফর দ্য ওয়েব এভরিওয়ান রিকমেন্ডস GLTF অথবা GLB.GLB ফাইল. Both of these are pretty nice, use those. তো we'll be using a GLTF loader. এটাকে আমরা লোড করব. প্রথমে এখানে আমি সাপ্লাই করব এটার URL লিঙ্ক, অ্যান্ড দেন একটা কল ব্যাক থাকবে অন সাকসেস. দেন এখানে একটা আনডিফাইন্ডের জায়গায় আপনি একটা কল ব্যাক দিতে পারেন ফর প্রোগ্রেস, মানে যতক্ষণ এটা লোড না হয় ততক্ষণ হলে এই ফাংশনটা থাকবে. অ্যান্ড দেন লাস্টে হলে অন এরর আর কি, এই কল ব্যাকটা রান হবে যদি লোড না হয়, এরর হয় যদি. সো দিস ইজ বেসিকলি দ্য সিন. এখানে আমি এটা লোড করছি, and let's see how we actually did that. তো আমরা যদি আমাদের সেই পুরনো ফাইলে যাই যে গিটহাবের লিঙ্ক দেওয়া, ওইখানে if we navigate to this branch, এইখানে আমরা পাবো হইলো ফার্স্ট অফ অল আমি আমার GLTF লোডার ইম্পোর্ট করতেছি, and GLTF loader you'll find it inside example/jsm loaders GLTF loader. একটা নতুন GLTF loader ইনিশিয়েট করলাম, দেন এই লোডারকে আমি ডট লোড, আমার এই পাবলিক ফাইলের মধ্যে মাল্টিপল এই ফাইল আছে, এটার মধ্যে একটা আমি লোড করে দিলাম, অ্যান্ড দেন scene.gltf. তো এখানে ওইটা একটা কুকুরের নাম শিবা ইনু বা সামথিং লাইক দ্যাট. তো কুকুরের নাম দিলাম এখানে, অ্যান্ড এই ফোল্ডারের মধ্যে আপনার আছে scene.gltf. তো দ্যাটস হোয়াট উই আর ডুইং. পাবলিকের মধ্যে যেগুলো থাকবে এগুলো সবই স্ল্যাশ দিয়ে অ্যাভেলেবল থাকবে. তো /scene.gltf আমাদের ফার্স্ট প্যারামিটারটা গেল. সেকেন্ড প্যারামিটার হইলো আফটার লাইক ফাইলটা লোড হয়েছে, তো ফাইল লোড হওয়ার পর হইলো আমরা একটা সিন অ্যাড করতেছি. দেন এখানে এক্সট্রা এটা হলো বেসিক্যালি আমি কি বলে এইখানে একটু দরকার নাই, এটা আমি এদিকে জেনারেট করছি. দেন এইটা হইলো, এটা ইসে দেখতে পারবেন আপনারা কনসোলে যে এটা কতখানি লোড হয়েছে. অ্যান্ড দেন লাস্ট হইলো যদি এরর হয় তখন আমরা কি করব. সো ইটস এ প্রিটি সিম্পল থিং টু ডু, and basically this is what you get. And with this I think we can conclude our 3JS basics tutorial. And after this আমরা খুব ফাস্ট পেসড অ্যাডভান্সড 3JS কনসেপ্ট নিয়ে কথা বলবো, যেমন পোস্ট প্রসেসিং, শ্যাডোজ, লাইটিং, দেন আমরা ব্লেন্ডারও কিছু জিনিস দেখবো, অ্যান্ড অল দ্যাট. সো লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট, ডু সাবস্ক্রাইব. যত বেশি রেসপন্স আসবে তত বেশি আমি আমার সময় এখানে ইনভেস্ট করতে পারবো. আই অলরেডি হ্যাভ লাইক এ ফুল টাইম জব, আমার ইউনিভার্সিটির অনেক অ্যাসাইনমেন্ট এনে এইসব প্যারা. সো yeah, I hope you help me out. And also join this community. We have আমি যেটা 3JS বাংলাদেশ কমিউনিটি স্টার্ট করছি, আমাদের যেটা খেয়াল করলাম এখানে তেমন একটা নাই. সো ডু জয়েন দিস. আমি এখানে ডিসক্রিপশনের মধ্যে গ্রুপের লিঙ্ক দিয়ে দিব. জয়েন দিস অ্যান্ড পোস্ট ইউর কোয়ারিজ, আমি রিপ্লাই দিব ইনশাল্লাহ.
আপনার যদি কোনো প্রবলেম থাকে এগুলোর সলিউশন, দেন ইউ ক্যান অলসো শেয়ার ইউর প্রজেক্টস অ্যান্ড আই উইল অলসো পোস্ট মাই আপডেটস, যে আমি যদি কোনো প্রজেক্টে কাজ করি দেন ওগুলোর প্রোগ্রেস, অ্যান্ড দেন অলসো ইউটিউব ভিডিওস, contents, etc. And also books. If I write any books, I'll post it here as well. You'll be the first ones to get updates. And yeah, please help me out. আমরা একটা 3JS কমিউনিটি বানাই বাংলাদেশে, যেখানে আমরা we're gonna work together and build interactive web content together. বাংলাদেশে এই কমিউনিটির খুব অভাব, so if we work together, I think আমরা বড় কিছু করতে পারবো ইনশাআল্লাহ. So with this, have a nice day. Assalamu alaikum.